Okay. Yes. Na mtazamaji, ni fahari yangu kujumuika nawe siku hii ya pili ya mwezi Oktoba mwaka 2024. Karibu katika taarifa za Dira ya Hope TV. Jina langu ni Alice Diana na Boniface Muriithi ndiye msaidizi wangu katika lugha ya ishara. Na tukianza ni kuwa muungano wa makasisi wa Kipentekoste nchini APEC umepinga vikali hoja inayoendelea ya kutimuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Muungano huo hata hivyo unataka mazungumzo kati ya Rais William Ruto na naibu wake kufanyika ili kumaliza mzozo uliopo serikalini. Na kama mwanahabari wetu Doli Mwirigi Mbuvi anavyotuarifu sasa, muungano huo hata hivyo umepinga mswada wa kudhibiti mashirika ya kidini wa mwaka 2024. Kufuatia mchakato unaendelea wa kutimuliwa kwake naibu rais Rigathi Gachagua, muungano wa makasisi wa Kipentekoste nchini APEC umepinga mchakato huu kwa sababu ya mvutano wa kisiasa. We don't want to have a problem after 2 years. We have so much problems and yet we were doing a lot of developments for our country. Viongozi wa muungano huo wanasema ni muhimu kuwepo kwa mazungumzo kati ya Rais William Ruto na naibu wake. Every level of leadership, whenever there is some problem, they need to reconcile because Kenyans put them in power, the two of them, to work for this country. So whenever there is some problem, the only solution is to sit down and talk to each other so that they can solve the problem without necessarily having to bring this push and pull, which is not very healthy for the Kenyan people. We believe that, there should be unity with our leaders because we prayed them in the government. Both of them were fasting and praying, and we are believing God if there is any problem between them, they should even have come to the church and say we have this problem and we pray for them because we believe in unity. And that is our motto as servants of God. Hata hivyo, muungano wa APEC umeungana na viongozi wengine wa kidini nchini kupinga mswada kudhibiti mashirika ya kidini mwaka 2024 uliopendekezwa na Senator Tana River Danson Mungatana. Tunaikataa kabisa kabisa mswada huu wa unaotaka kudhibiti uhuru wa kuabudu hapa Kenya ulionakiliwa. Mswada huu unaweka mipaka isiyo haki shughuli za kidini, ikiwa ni pamoja na uinjilisti na kuwazuia viongozi wa kidini kushiriki kikamilifu katika taasisi zao. Tunasema kwamba mswada huu ni hatari sana kwa mambo ya kueneza Injili, kwa mambo ya kuleta maendeleo ya kijamii hapa Kenya, kwa sababu unaleta mikakati mikali na inaleta adhabu kali kwa wahubiri ama viongozi wa dini. This bill is not only retrogressive and punitive,
but also infringes on the constitutional separation of the church and the state, as outlined in Article 8 of the Constitution of Kenya 2010. It further violates the freedom of worship, enshrined in Article 32, by introducing arbitrary changes to the way religious and belief are expressed through worship, practice, teaching, observance, contrary to both biblical principles and the Constitution. We reject the bill in it entirely. Hata hivyo, muungano huo umetoa wito wa kutekelezwa kwa ajenda ya kanisa katika mkataba makubaliano muu uliotiwa saini mwaka 2022, ukisema kuwa makubaliano hayo yanatoa suluhu kwa masuala mengi ambayo mswada wa kikosi kazi cha rais kinalenga kushughulikia. The MOU was validated through widespread consultation, through reviewed by the presidential legal team, and was signed by the clergy from over 40 counties, marking it as the first agreement of its kind in the Kenya's history. If fully implemented, the MOU would foster a progressive church and strengthen its role as a key stakeholder in addressing critical societal challenges such as alcoholism, community rehabilitation, alteration dispute resolution, and the fight against corruption. We urge His Excellency the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, to revisit the commitments made on May 5, 2022, when he signed our MOU, which he described it as the most progressive church document ever signed publicly. Dolly Murikimbui, Dira ya Hope TV, Nairobi. Na mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kuwa bunge la kaunti ya Kericho lilikaidi agizo la mahakama na kumtimua gavana Eric Mutai kwa tuhuma za matumizi mabaya ya afisi na kukiuka katiba. Wakilishi wadi 31 kati ya 47 waliopiga kura kumng'atua afisini gavana huyo katika hoja iliyowasilishwa na mwakilishi wadi wa Sigowet Kiprotich Rogoni. Hoja kumbandua gavana Mutai iliwasilishwa katika bunge la Kericho tarehe 12 mwezi uliopita, huku Spika Patrick Mutai akitenga Oktoba tarehe 2 kuwa siku ya kuamuliwa kesi hiyo. Gavana huyo alistahili kufika mbele ya bunge hilo leo, lakini badala yake alikimbilia mahakamani. Hata hivyo, licha ya agizo la mahakama la kuzuia kutimuliwa kwake, wakilishi wadi 31 walipiga kura ya kuunga mkono hoja kutaka gavana huyo aondoke madarakani. Gavana Mutai sasa atalazimika kufika mbele ya bunge la seneti kujitetea kuhusiana na tuhuma zilizoibuliwa dhidi yake. Na mtazamaji, tukiendelea, baada ya kuwasilishwa kwa hoja ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua hiyo jana katika bunge la kitaifa, bunge hilo sasa limetoa ratiba ya kupokea maoni ya umma kutoka kwa Wakenya kuhusu hoja hiyo. Kulingana na ilani iliyochapishwa na karani wa bunge la taifa Samuel Njoroge, Wakenya wametakiwa kutoa maoni kupitia mtandao wa barua pepe anwani impeachment@parliament.go.ke kufikia tarehe 5 mwaka huu wa 2024 saa 11 jioni. Wakenya pia wanaweza kutoa maoni kupitia vituo vilivyotangaza kwenye tangazo hilo kufikia Oktoba tarehe 4 mwaka huu 2024 saa 11 jioni. Na hatua hiyo inajiri baada ya wabunge 291 kutia saini na kuunga mkono hoja kumuondoa mamlakani naibu rais na kuwasilisha hoja hiyo katika bunge la taifa. Hoja hiyo iliyowasilishwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse inaorodhesha masuala 10 dhidi ya Gachagua, yakiwa ni pamoja na ukiukaji wa katiba, uhalifu wa kiuchumi, ulanguzi wa fedha na utovu wa maadili, miongoni mwa masuala mengine. Mbunge huyo alisema ametoa ushahidi wa kutosha kuunga mkono kubanduliwa kwa naibu huyo wa rais. Mjadala kuhusu hoja kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua utaanza Jumanne wiki ijayo, huku Gachagua akitarajiwa kufika mbele ya bunge hilo. Na makelele ya bunge kuhusu mchakato mzima
Spika wa bunge la taifa Moses Wetangula alisema bunge litakosa vikao vyake Jumatano alasiri ili kuupa nafasi umma kuchangia swala hilo kuanzia Ijumaa tarehe 4 mwezi huu wa Oktoba. Naam, hivi sasa mtazamaji, tuangazie masuala ya afya ambapo huduma za matibabu katika hospitali za umma Kiambu zimetatizika baada ya madaktari wa kaunti hiyo kususia kazi wakilalamikia kutolipwa mishahara kwa zaidi ya miezi miwili. Katika kikao na wanahabari jijini Nairobi, katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Davji Atela alisisitiza kuwa hakuna shughuli za matibabu zitakazoendelea katika hospitali zote za umma kauntini humo hadi pale mishahara iliyocheleweshwa itakapolipwa kikamilifu. Atela vilevile amesisitiza kuwa madaktari wanafaa kufanya kazi masaa 40 pekee kwa wiki. Viva Kembidio, viva! We have a dire situation where doctors in Kiambu County have not seen any salaries from the month of June. And therefore, it is not expected that they should be at work. We've had discussions, and there are many things that have been derailing health services in Kiambu County. One, the shortage of doctors. The doctors have not seen their promotions, and the doctors have not been paid their salaries. Again, their health insurance they've not had despite engagement with the county over the last 1 year. So as we speak today, the residents of Kiambu County are not going to have any services from the doctors because the doctors are out of work. They are out of work not because they want to be out of work, but because they won't be paid their salaries and they are able to go to work. And therefore, unless the county process the salaries from the month of July, August, and September, no doctor will be seen in any hospital in the Kiambu County. We also bring it out very clearly that there are incidences of suicide that have been witnessed in the Kiambu County. And one thing that has exacerbated this incident is burnout. We saw 2 weeks ago when one of the doctors died by suicide. We have had 3 incidences in the last 6 months. And we are saying as a union that we have a collective bargaining agreement that is clearly stipulates the number of hours that doctors ought to work. As we ask doctors across the entire country to ensure that they work 40 hours a week, the hospitals were built before you finish medical school. Serikali ya kaunti ya Narok imejenga madaraja 12 ya watu kupitia kwa miguu katika kaunti hiyo ili kupunguza mwendo mrefu ambao wakazi walikuwa wakisafiri ili kufikia katika maeneo ya soko na vituo vya serikali. Akizungumza wakati akizindua daraja linalounganisha vijiji vya Ngito na Sirinik katika wadi ya Ilmotiok, eneo bunge la Narok Magharibi, Gavana Patrick Mtutu alisisitiza umuhimu wa daraja hilo, akisema litarahisisha usafiri wa watoto kwenda na kutoka shuleni ambao hapo awali walikuwa na changamoto ya kuvuka mto, hasa wakati wa msimu wa mvua, wakati mto unapofurika. Nimeenda wakati nimesikia hii shida, kwa sababu hii shida hii ya daraja mimi najua tangu nikiwa mjumbe. Tukingangana hapa kusema tutapata pesa ngapi ili tuweze kuweka hii daraja. Kwa sababu nimekuja hapa kwa mnajili ya maendeleo. Leo hapa tumekuja kufungua hii bridge ili wale watoto wetu ambao wanatoka pande ya Ngito, ambayo wazazi wao wako pande hii, wanaweza kuja bila kupata tena shida. Najua mimi ni mwenyeji wa hapa Mutioko na najua ile shida ambayo tulikuwa tunapitia. Na mimi wacha nichukuru wa vijana. Wale wa vijana ambao wamejenga hii ndio imetushikilia. Hii ndio imetushikilia mpaka ile tukapata. Ni kweli ama sio kweli? Na wakati nilipoona kwa hizi social media kwamba mnasema mnajenga daraja, nikasema hii ni aibu kubwa. Waja niende nisaidie hawa ili tuweze kupata kitu kama hii. Nafikiri leo hii kwa vijana si ni mzuri? Ama iko namna gani? Lakini tumekuja kushuhudia ufunguzi wa daraja ambayo the county government na ufatili wamesaidiana kujenga. Leo tuko na furaha kwa sababu hata jana tu maji yalijaa na imekuwa ikisaidia sana. Wanafunzi wa Ngito Secondary School wamekuwa na shida
ya kwenda shule. Wazazi walala usiku juu wanaofia watoto wanaweza bebwa na maji. Tunashukuru serikali kwa sababu amefuatilia ile kilio chetu. Tumelia mwaka mingi na leo tunashukuru. Tunashukuru kwa sababu hii ni kitu ambaye anasaidia community yote. Hata kama ni kidogo, lakini saa hii ni afadhali juu watu walikuwa na risk kwa maji. Kila siku walikuwa wanatoa watu kwa maji, watoto wa shule akipita tunapata nini. Lakini saa hii tunalala kama wasasi kwa sababu tumepata daraja ambaye atatusaidia. Na mtazamaji, Kenya imetangaza kuanzishwa kwa huduma za usafiri za kielektroniki ETA. Rais William Ruto amesema huduma hii itawezesha wageni wanaosafiri kwenda nchi zingine kupitia Kenya kupata fursa ya kufurahia mandhari yanayovutia ya Kenya. Rais Ruto alitoa tangazo hilo wakati wa hafla ya ufunguzi rasmi wa toleo la 14 la maonyesho ya Magical Kenya Travel Expo katika bustani ya Uhuru Gardens jijini Nairobi. Today marks a historical moment in our industry as we gather here to reimagine how to promote Destination Kenya. Your Excellency, we intend to double our numbers, and we have a whole strategy that we've taken you through. We are working on diversifying the products, increasing safety and security, digitizing, among others. And we are grateful that this is a starting moment. We want to assure you, Your Excellency, that we will not tire until we have a fully thriving tourism sector. We are introducing a transit and long connection travelers electronic travel authorization. Again, another milestone which enables transit visitors to step out of the airport and explore the beauty of their home away from home. It will now be possible for travelers who have 12 hours, instead of spending it at the airport, they can step out, they can come and enjoy a meal in the city, they can go to the national park, they can see our wildlife, they can visit our national museum and be able to travel back. And that visa arrangement is being rolled out to make sure that we have additional numbers of people visiting our country. Na mtazamaji, sasa tuelekee viwanjani ambapo mashindano ya raga ya Safari Sevens yanatarajiwa kurejea mwaka huu katika uwanja wa Kenyatta, kaunti ya Machakos kuanzia tarehe 11 hadi 15 mwezi huu wa Oktoba mwaka 2024. Serikali ya kaunti ya Machakos ambayo itakuwa mwenyeji wa mashindano hayo kwa mara ya kwanza na muungano wa mchezo wa raga nchini wamethibitisha kuwa maandalizi yamekamilika kwa mashindano hayo ya kimataifa ambayo yatakuwa na mchango mkubwa katika kuonyesha maeneo ya utalii humu nchini. Gavana Wavinya Ndeti ametoa wito kwa mashabiki wengi kujitokeza kuhudhuria mashindano hayo. Keep rugby clean. You got it. People of Nairobi, Your Excellencies, that they love tour. As long as you remove them from Nairobi to take them out of Nairobi, at least they go and enjoy rugby, this beautiful game of rugby. And I can assure you, the numbers are going to be big. And we believe that whatever me and my team have done so far, we've ensured that at least we've viewed the hotels, and I believe you're happy with the hotels. But what we want more is the numbers in the stadium. We are excited with you in building legacy of rugby, community and tourism for future generations. Thank you very much for coming. To all the teams, give it your best shot. The fans, let's bring the energy. For the fans, yeah? For the fans, hey, let us bring the energy, cheer loudly, enjoy the excitement, knowing that your passion fuels the energy. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za Dira usiku huu.
Shukran sana kwa kutenga muda wako kutazama taarifa hizi na kutakia usiku mwema. Mimi ni Alice Dana na Boniface Mureithi ndiye amenisaidia katika lugha ya ishara. Kwaheri.